پاکستان دشمنی میں بھارت سفارتی آداب بھی بھول گیا. سیکیورٹی کے نام پر مشیر خارجہ کی طے شدہ پریس کانفرنس منسوخ کرا دی. بھارتی حکام کے منفی رویے کے باعث سرتاج عزیز گولڈن ٹیمپل کا دورہ بھی نہ کر سکے. سرتاج صاحب کو بھی آج ہمارا میڈیا انٹریکشن ایکسپیکٹڈ تھا، وہ نہیں ہو سکا. بدقسمتی کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہوسٹ ہیں انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. بھارتی حکام اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئے. پاکستانی سفارتی عملے سے ناروا سلوک. ہائی کمشنر کو بھی میڈیا سے دور کرنے کی کوشش. عبدالباسط نے سیکیورٹی افسر کو جھاڑ پلا دی. Pakistani journalist. I know, but you can stop me from Pakistani journalists. No. That is very clear. Okay? Sir. These are my people. I can meet them anytime. Sure, sir. Can Mali please come over here? Sure. I want to meet. Okay? افغانستان کی بگڑتی صورتحال کا ذمہ دار کسی ایک ملک کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں. افغانستان میں امن کے لیے الزام تراشی نہیں، مل کر کام کرنا ہوگا. سرحدی کشیدگی کے باوجود کانفرنس میں شرکت ثبوت ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے. سرتاج عزیز کا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب. افغان صدر نے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی. اور افغانستان میں دہشت گردی الزام تراشیوں سے ختم نہیں ہوگی. الزامات کے بجائے دہشت گردی کے سدباب پر غور کرنا ہوگا. ہائی کمشنر کا دو ٹوک پیغام. بھارت سے مذاکرات برابری کی سطح پر چاہتے ہیں. مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں امن نہیں ہو سکتا. عبدالباسط کی میڈیا سے گفتگو. دہشت گردی خطے کے امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار. افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات پر تشویش. دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں، مالی اور لاجسٹک امداد کے خاتمے پر زور. بھارتی شہر امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا اعلامیہ جاری. پاکستان خون جٹے گا. بلاول ہاؤس لاہور سے مخالفین پر مسلسل گولہ باری. کہتے ہیں تخت رائیونڈ سن لے، ابھی تو بات چار دیواری میں ہے. سب جانتے ہیں کہ جب بھٹو باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے. 27 دسمبر کو دمادم مست قلندر ہوگا. 2018 میں آپ کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کے دعوے کا جواب آ گیا. وزیر اعظم بننے کے لیے 35 سے 40 سال کی عمر درکار ہوتی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے بتا دیا. دے آر ویلکم. مگر میرا سوال آپ سے ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے عمر کی کیا شرط ہے؟ 35 سال یا 40 سال ہوتی ہے؟ بلاول سیاست میں نئے ہیں. نواز شریف سے رہنمائی حاصل کریں. جو 4 مطالبات کیے ہیں ان پر عمل کر کے سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائیں. مریم اورنگزیب کا مشورہ. منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت پر رہا خنانی اینڈ کالیا کمپنی کے شراکت دار جاوید حنانی کی پراسرار موت. اہل خانہ نے بتایا وہ چھت سے گر گئے تھے. اسپتال پہنچنے سے قبل موت ہو گئی تھی. اسپتال ذرائع. ایس پی گلشن اقبال کا کہنا ہے کہ واقعہ خودکشی لگتا ہے. ہری پور کے نجی اسکول میں پرنسپل سمیت 4 افراد کا نویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ ریپ. میڈیکل رپورٹ میں تصدیق. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ کی وزیر اعلیٰ سے مدد کی اپیل. کرتی ہوں مجھے اس کا انصاف چاہیے. میرے بچے کی تو زندگی تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. ہم میں کیا کروں؟ وہ مانگ کیا کرتی ہے جو زندہ انسان مر جائے نا، وہ میں کہتی ہوں مر جائے. ایم کیو ایم پاکستان کے تحت پی ڈی آئی ڈی کالونی میں سندھ کلچرل ڈے کا اہتمام. سندھ میں رہنے والے سب ایک ہیں. الیکشن کے بعد سندھ کے عوام کی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے. ڈاکٹر فاروق ستار کی گفتگو. قبائلی علاقوں میں بلدیاتی انتخابات. سی پیک منصوبے میں شامل اور فاٹا کو کے پی کے اسمبلی میں نمائندگی دی جائے.
IDPs को 31 दिसंबर तक वापस भेजा जाए, रैंड कबायली जिरगे का मुतालबा। वफाकी हुकूमत कबायली अवाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करे, सिराजुल हक का खिताब। पंजाब में तंजीम साजी के बाद काम शुरू हो गया। मुल्क के हर कोने में अपना पैगाम लेकर पहुंचेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के कायद मुस्तफा कमाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कराची में रेंजर्स के तहत कायद तुझे सलाम के नाम से अमन वॉक, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बदअमनी और दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं, शुरका का अज़्म। घर गूंजन सिंध अमर जा नारा नारा, जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। वादी मेहरान में सिंध सकाफत के रंग, सिंधी अजरक और टोपी से सबको प्यार। बच्चे बड़े सभी सकाफत के रंग में रंग गए। शहर शहर गांव गांव रैलियां, हर कोई खुशी से सरशार। कराची में उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज, नामवर शख्सियात की शिरकत, उर्दू अदब पर इजहार ख्याल। इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्ट्रो की आखिरी रसूमात सैंटियागो में अदा कर दी गईं। आलमी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के न्यूज शो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अली आबिद। मैं हूं नाजिया अशर और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ, जो कि पड़ोसी मुल्क भारत से है, जो पहले ही पाकिस्तान की दुश्मनी में बहुत आगे निकल चुका है और अब मुखालफत की कोशिशों में तमाम सिफारती आदाब ही भूल गया है। भारतीय हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर मुशीर खारजा सरताज अजीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने दी। तो आपको बता रहे हैं, पड़ोसी मुल्क भारत से अहम खबर दे रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान दुश्मनी थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब इस हद तक भारत पाकिस्तान दुश्मनी में आगे निकल चुका है कि मुखालफत की कोशिशों में सिफारती आदाब ही भूल चुका है। भारतीय हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर मुशीर खारजा सरताज अजीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। ये साहब को भी आज हमारा मीडिया इंटरेक्शन एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हो सका। बदकिस्मती के साथ कोई सिक्योरिटी इश्यूज थे जिसकी वजह से यहाँ पे जो होस्ट हैं उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। सिक्योरिटी इश्यूज का बहाना बनाया गया। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जिसमें बहुत आगे निकला है भारत और मुखालफत की कोशिशों में सिफारती आदाब ही पीछे रह गए हैं। भारतीय हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया, मुशीर खारजा सरताज अजीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने दी। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को पाकिस्तानी सहाफियों से गुफ्तगू करने से भी रोका है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत आगे निकल चुका है और अब मुखालफत की कोशिशों में सिफारती आदाब ही भूल चुका है। और जैसे कि खुद आपने सुना कि बताते हैं इस सिलसिले में अब्दुल बासित के सिक्योरिटी कंसर्न्स का जो है वो बहाना बनाया गया भारत की जानिब से और कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से मुशीर खारजा सरताज अजीज की नहीं हो सकती है। अब इस हद तक पाकिस्तान दुश्मनी में भारत आगे निकल आया है कि मुखालफत की कोशिशों में सिफारती आदाब ही भूल चुका है। और उसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को पाकिस्तानी सहाफियों से गुफ्तगू करने से रोकने की भी कोशिश की, जिस पर अब्दुल बासित ने सिक्योरिटी एहलकार को झाड़ पिलाई। अब्दुल बासित का ये कहना था कि ये पाकिस्तानी सहाफी हैं, मेरी दावत पर यहाँ पर आए हैं, आप मुझे इनसे बात करने से नहीं रोक सकते। Somebody is going to have a कोई conference नहीं, this is not a conference. नहीं कोई conference नहीं कह रहे ना, आपको पकड़ा लो भाई, सिर्फ मिलना सलाम दुआ करनी है। I can help you, man. I just want to talk to the Pakistani journalists. I know. Nobody can stop me from meeting Pakistani journalists. No. Okay. Sir. These are my people. I can meet them anytime. Sure, sir. Sure. But now please come and go there. Sure. I want to meet them. Okay? It is as simple as that. बिल्कुल. If somebody doesn't want to meet.
تو بھارت کا بس چلے تو پاکستانیوں کے ہونٹ ہی سیدھے، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کو صحافیوں سے گفتگو کرنے سے بھی روکا گیا. انہوں نے جو ہے وہ جھاڑ بلائی پھر ان تمام تر سیکیورٹی اہلکاروں کو، جس کے بعد ان کو اجازت مل پائی. اور یہاں پر اہم خبر یہ ہے کہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز بھارتی شہر امرتسر میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت نے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کو امرتسر میں پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا تھا، جس کے بعد اب سرتاج عزیز دفتر خارجہ میں تھوڑی دیر بعد ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مزید جانیں گے آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف شوکت پراجا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت بتائیے گا کب تک امکان ہے کہ یہ پریس کانفرنس اسٹارٹ ہو جائے، کیونکہ سرتاج عزیز آ چکے ہیں؟ ٹھیک ہے پراچا، آپ سے مزید بھی جانیں گے چونکہ اب خود سرتاج عزیز آ چکے ہیں اس پریس کانفرنس کو شروع کرنے کے لیے. اور ناجی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرتاج عزیز جیسے ہی پہنچے پاکستان پہلی فرصت میں وہ آئے ہیں اور میڈیا کا اب سامنا کر رہے ہیں، چونکہ بھارت کے اندر تو میڈیا کا سامنا نہیں کرنے دیا سرتاج عزیز کو، چونکہ میڈیا کو اصل میں سامنا کرنا تھا سرتاج عزیز کو تاکہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پہنچتا. لیکن اب بہرحال سرتاج عزیز چونکہ پاکستان آ چکے ہیں اور اب وہ میڈیا کے سامنے موجود ہیں. بالکل، مشیر خارجہ سرتاج عزیز امرتسر میں پریس کانفرنس کرنے سے ان کو روکا گیا تھا. پاکستان پہنچنے کے بعد فوری طور پر دفتر خارجہ پہنچے ہیں اور اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کر رہے ہیں. You must have seen media reports from across the border about the Heart of Asia, and we thought I should share with you my perspective so that you don't get a one-sided picture of the whole thing, so it isn't to give you what happened. The first important fact which everybody acknowledged was my visit to India, despite all the tensions with India and the line of control. Most people that I met there, all the ministers, they said it was a very wise decision, good political move, and I'm glad that you were able to come. Secondly, we also wanted to demonstrate that the shadow of bilateral tensions should not be allowed to fall on multilateral forum, as India did in the case of SAARC. So that was also mentioned, that multilateral fora has their own importance, they have a different agenda, and therefore bilateral tension should not be allowed to disrupt those. We also wanted to show that we believe in the peace and reconciliation of Afghanistan, and therefore the whole conference is about Afghanistan, and we therefore wanted to show our solidarity with Afghanistan and our commitment to peace and security in Afghanistan. The conference adopted this declaration, and I think I should emphasize that this declaration was adopted unanimously, that it was under discussion for the last several weeks, as it happens always. It was discussed in a meeting in Kabul last month, and then one day before the conference there were a few brackets still left which were removed on the 2nd, and then it came. And I think the Indian media has tried to project that the reference to LET and Jaish-e-Mohammed and Haqqani network is the first time is something unusual, which is intended by all of them to pressurize Pakistan. But if you have carefully read the declaration, you would have noticed that it also mentioned TTP, Jamaat al-Ahrar, and the overall, these are the institutions which sort of threaten Pakistan, and it's also mentioned many other regional organizations, ETM, Daesh, IMU, Jandullah, because the context of that paragraph is not terrorism Afghanistan but in the region. And then the more important point is that it says that it calls upon all the countries to take action in accordance with their respective national counter-terrorism policies. Because in our case, action against all these is part of our national action plan. So that's why we insisted in the declaration to inside that we are doing it in the context of. And then, and in the light, in accordance with the counter-terrorism strategy of the United Nations of 2006, which is also something internationally accepted. So this does not call upon us to do anything that is not in line with our own national agenda as well as the broader context. So I think on the whole, it is a balanced declaration, as all of these conferences do. But the more important point which we emphasized in our interactions was that we don't need pressure on counter-terrorism, because we have done more in counter-terrorism in the last 3 years than any other country in the world.
And in fact, we are now sharing our experience on counter-terrorism with the rest of the world. So this is a process that we are doing not under pressure from anybody, but in our own national interest to protect our own security. So this was, I think, greatly emphasized. The next point which needs clarification is President Ashraf Ghani's statement, because I'm sure some of you have read this, and obviously that statement is regrettable but also understandable, because the level of insurgency in Afghanistan has increased, the number of people who are dying is also increased, and bomb blasts are frequent, as in the case of Pakistan. So there is a certain amount of anxiety, and when you combine that anxiety with the general tendency in Afghanistan in the last few years, when every problem is blamed on Pakistan, you can understand why such a statement came about. I obviously tried to had a meeting with President Ashraf Ghani this morning, and I reassured him that our commitment, which the Prime Minister made in Kabul on 12th of May 2015, that Pakistan will not allow its soil to be used against any other country, remains firm, and we will honor that commitment. But I also clarified that that requires better border management, which we are trying to do, so that no unauthorized people cross this way or that way, and drug smuggling is also controlled. But that will not automatically solve the insurgency in Afghanistan. There are plenty of people there who are already doing what they are doing, but it requires concerted action to achieve that convergence also. So in my statements, I presented, and if you read that, an objective assessment of these challenges, and the importance of politically driven settlement, because the military solution is not option. But I also in that statement emphasize that what we need is a balanced and holistic approach, because the security problems of Afghanistan are extremely complex. There are so many factors that impinge it. Within Afghanistan there are different groups, and then there are other kind of foreign elements, many of them who are involved in there. So it is not good to sort of try to have a simplistic notion that if things stop from across the border, everything will become all right there. It's a much more complex, which requires careful handling. So these were the factors which I tried to address. Then on the sidelines, I also had some very useful meetings with the Foreign Minister of Iran, Mr. Jawad Zarif, where we discussed the regional situation as well as our cooperation, because after the removal of sanctions possibilities, and we discussed a lot of details of that. Then I had a meeting with the Foreign Minister of Turkmenistan, Mr. Shahid Meredov, and it was a very useful meeting, because he was appreciative of the Prime Minister's Nawaz Sharif statement in Ashgabat recently, when he announced that we will join the Lapis Lazuli corridor, which connects Turkmenistan with Azerbaijan and other Central Asian countries. And that agreement is not fine, so we discussed the timing and the other details of how the draft of the agreement will be shared, and different mechanism by which it will be adopted, so that we can facilitate and speed up that process. He also briefed me about the progress on the TAPI gas project, because it's on schedule and it's making good progress, and how they are raising funds for the TAPI gas project. And also he emphasized the important point that it's no longer only a gas project. It also includes fiber optics connectivity and a number of other communication systems, including hopefully some electric lines which will bring electricity. So it's it's a network rather than a simple gas pipeline. I had also a very useful meeting with the Chinese Assistant Foreign Minister, Mr. Kong, who has been coming here regularly and very well informed on the region. And so we exchanged views on the peace process in Afghanistan, because as you know, China is a part of the Quadrilateral Coordination Group, and how to carry the process forward. And as you may have noticed, the Chinese delegate, in his formal statement at the conference, mentioned and emphasized the irrepressible role that Pakistan can play in the reconciliation process in Afghanistan. And Turkey also mentioned that. So I think basically that was the purpose. We had, as you know, we never requested and never had any bilateral meetings with the Indian, but
Of course, on the sidelines, I met, shook hands and exchanged pleasantries with all of them, Prime Minister Modi, Arun Jaitley, the Finance Minister, who co-chaired the meeting along with the Afghan Foreign Minister, and Mr. M.J. Akbar, the two Ministers of State, Mr. Singh and Mr. Jan Singh and Mr. Akbar, and also Ajit Doval. So, all in all, I think 24-hour visit was, this is the main summing up of that. Up. I'll conduct this. Thank you so much, sir. This is Abhi from ATV. What is in the news that India and Afghanistan lash out Pakistan the issue of the terrorism, and they disregarded the Pakistan's pledge of $500 and they said that Ghani said that Pakistan should spend on this. So this is their attitude. Do you think that at this platform that it should be not like some on a higher level of issues should be addressed, but India and Pakistan, because this field was seen a battlefield of two countries, and their attitude towards the media person, and they equally the media person, and they did not allow them to interact with you. Your response, sir. Thank you. You see, first of all, as I mentioned in my point, that one can understand their anxiety. And you also understand that Ashraf Ghani is making a statement on a soil which is hostile to Pakistan. So obviously he was trying to follow what you call their preferences or what they would like to hear. But I think our relation with Afghanistan stands independently, and we have a lot of interaction because we are next door neighbors, and the number of people coming and going, as well as our trade and other things, which is an important, we are congenital twins. So to that extent, India's effort to divide us is not going to go very far. I think in the long run, the people of Pakistan and people of Afghanistan have to show solidarity, because people of Afghanistan have really suffered for 35 years and they need peace. And we should do everything in our power to promote peace. But obviously the situation is much more complex, and therefore, and in fact, in the same meeting that I had with Mr. Ghani, he referred to the $500 million pledge and suggested a trilateral mechanism, because the Chinese had said that there are many projects in this list that we are finance, which China also wanted to finance. So he mentioned that there is a proposal from China to set up a trilateral commission, Pakistan, Afghanistan and China, for the utilization of this amount co-financed by China and the Chinese institution like Asian Infrastructure Bank, Silk Road Fund. And so he said, do you support? And I supported that particular proposal. So, and I discussed this with the Chinese also later on, and I think we will move forward. So I think that remark was made at that particular out of context. So this arrangement for utilizing the $500 million projects and different projects will come and continue. That was, I think, their security arrangements was very strange. The hotel where we were staying, Radisson, nobody else was allowed to come. So that's why we arranged this meeting, interaction with our press people in another hotel. Then the security people came, and there is a wedding in that hotel, and therefore the security people who are supervising that don't want any other person to come. We had committed to them from such and such time, nobody else will come. So we can't allow those to come. Then of course, since I couldn't go, the High Commissioner went outside and met them outside the hotel because they could not enter the hotel. But anyway, since you are the substitute for those journalists here, that's why I decided that I'll address a press conference on my return immediately, so that that deficiency is fulfilled. Sir, welcome back. आप कल गए, जाना आज था, और कल जाने पर यहाँ तनकीद भी हुई कि डिनर के लिए सरदार जी साहब एक दिन पहले गए. अभी आप वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट देंगे अरुण जेटली और अजीत डोवल के साथ आपकी जो मीटिंग. Are you satisfied with your interaction with these two leading Indian policy makers now with Modi? पहले तो जो मैं एक दिन पहले गया उसका सबूत मुझे आज सुबह मिल गया, बिकॉज आज सुबह जब उठे तो बहुत धुंध थी, और तुर्कमेनिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहा था उसके फ्लाइट ने 9:40 शेड्यूल थी और वो 10:40 से पहले लैंड नहीं कर सकी.
اور ہمارے ایئر ٹریفک کنٹرول کی یہی رپورٹ تھی کہ 11 بجے سے پہلے آپ وہاں لینڈ نہیں کر سکیں گے, تو اگر آپ نے صبح 10 بجے اناگوریشن میں شامل ہونا ہے تو آپ کو ایک دن پہلے جانا پڑے گا. تو میں چلا گیا, کیونکہ میں چلا گیا تھا, پھر اگر میں ڈنر میں نہ جاتا تو اچھی بات نہ ہوتی, بٹ اٹ واز این انٹرسٹنگ اوکیزن, سو آئی تھنک دیٹ واز اے گڈ ڈیسیجن. اور اس کے بعد جو میری سو کالڈ انٹریکشنز ہوئی ہیں اس میں کوئی سبسٹینشیل باتیں اتنی نہیں ہوئیں, جو جنرلی پلیزنٹ تھی. آئی تھنک دے آل ور کوائٹ friendly and so on and so forth, but obviously they were not structured detailed meeting کہ جس میں کہہ سکوں کیا آؤٹ کم ہے یا کیا وہ ہے. Basically I think they were sort of welcome my presence and they all appreciated that I was able to come. So I think that's all that we have to take notice of right now. سر یہ بتائیے سر, کیا آپ نے جو لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اور آیا وہ جو وائلیشن انڈیا کر رہا ہے, کیا یہ بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہے؟ میں نے ایک دو باتوں میں میز بھی بات ہو رہی تھی, یہ بات کہا تھا کہ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ بڑھے اور ترقی ہو, تو جب ہر روز ایل او سی پی آر کے خلاف کام کر رہے ہیں تو کیسے ہوگی. تو سب نے ایگری کیا کہ جی یہ واقعی ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہاں کا ماحول جو ہے ترقی اور انویسٹمنٹ کے لیے خراب نہ ہو. سو اس حد تک بات ضرور ہوئی. سر میں زاہد بلند ہوں ڈیلی میٹر واچ سے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جب مودی صاحب آپ کو اکیلا کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں, آپ کے پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں, ایک دن پہلے ہی پاکستان ہاکی ٹیم کو ویزے دینے سے انکار کیا اور ملیشیا کو شامل کیا گیا, ایسی صورتحال میں آپ کا جانا بہت ضروری تھا, اور ضروری تھا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے, دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہے, ہم تو ابھی بھی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے جیسے اپنے شروع ابتدائی کلمات میں کہا کہ ہم بائیلیٹرل ایشوز کو یا ٹینشن کو ملٹی لیٹرل فورم پہ اثرات نہیں ہونے دیتے. اگر میں نہ جاتا تو کہا دیکھا ساکھ سے بھی نکال دیا, یہاں سے بھی نکال دیا, تو الٹا اثر ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا فیصلہ, اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ جس سے ملا اس نے یہ اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ آئے, کیونکہ آپ کا ہم ایک فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, اس کے بہت ایکٹیو ممبر ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے یہاں پہ سمٹ منسٹریل کانفرنس کی تھی, اس وقت ہماری غیر حاضری جس کہ وہاں پہ ہمیں ویزے نہیں دے رہے, یہ کوئی جواز نہیں تھا وہاں نہ جانے کا. Sir, it is being correctly appreciated that you visited Amritsar in India, but I wish to know that do you see any impact, any positive impact on the bilateral relation with India, and how do you see the future of this Heart of Asia process? So India has subverted the SAARC, and you had only one meeting, one substantial meeting, that was with the President of Afghanistan. What was transpired in that meeting, in the course of the meeting, that is regarding the bilateral ties between Pakistan and Afghanistan? Thank you, sir. I think the Heart of Asia was meant to be in which 14 countries, initially 12 but now 14 countries come together to emphasize the development side of connectivity and there are 6 groups, as you know, on disaster management, on food security and on connectivity and some other subjects which are called Conference Building Mayors of Afghanistan. So it is not a political or reconciliation forum. And then there are 16 other countries. But its importance lies in the fact that all the P5 permanent members of Security Council members, through our core members, China and Russia, and the other 3 are supporting countries. Then there are 12 agencies which also come in. So it is an important forum, and the main message that goes from here is the fact that the whole world wants peace in Afghanistan. Nobody wants fighting to continue. So it's an expression of solidarity. So in that context it will continue, and these activities that I mentioned will continue throughout the year. So the relevance is not this particular conference doesn't change the ground reality in Afghanistan except through messaging to all the parties for peace. So to that extent, I think the relevance and the importance of Heart of Asia will remain. Now with Ashraf Ghani, of course, as I mentioned in my statement, I reassured him that we are still doing our best. And the main point I think that I emphasized to him was that without proper border management,
we cannot fulfill our commitment of not allowing our Sahel, because if the border is open, then people keep coming and going and you can't really control them. And it's not just terrorists and extremists, but also drug smugglers, human smugglers, timber smugglers. So it requires proper management. So that message is very important, because we are moving on the border management. Only 2 posts have been upgraded so far, but we are going to do more so that we can check this traffic. And also the fact that our own policy under the National Action Plan is to deal with all the groups. So as this process moves forward, it will have an impact within Afghanistan also, but they have to deal. मुशीर ख्वाजा सत्तार अजीज के दौरे भारत और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से वो मीडिया को आगाह कर रहे थे। अभी लेंगे एक ब्रेक, आज के साथ रहिए।